Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you are fine by the grace of Allah. Today we will do partial fraction. What do you mean by partial fraction? If a fraction is expressed by a sum of two or more fractions, then each of later fraction is called partial fraction of the given fraction. Look at, I have written a fraction 3x minus 8 divided by x square minus 5x plus 6. Now we will express this fraction by a partial fraction. Look at, you can write here x square minus 3x minus 2x plus 6, and then you can write here 3x minus 8, and you can write, you can take common x minus 3, and then you can take on minus 2, so you can write here x minus 3. You can write here 3x minus 8, or you can take common x minus 3 into x minus 2, so you can write 3 into x minus 3 into plus x minus 2. Look at, you can write here 2x minus 3 plus x minus 2, and you can calculate 2x minus 6 plus x minus 2. 2x plus x, you can write 3x, and minus 6 minus 2 is equal to minus 8. So you can write it 2 into x minus 3 divided by x minus 3 into x minus 2 plus x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 2, and then you can write it here. Look at, you can divide the first expression by x minus 3 and x minus 3, so you can write here 2 by x minus 2 plus, and x minus 2 is divide, then you can write here 1 by x minus 3. Here look at, 2 by x minus 2 plus 1 by x minus 3 is the form of the fraction 3x minus 2 divided by x square minus 5x plus 6. Here look at, I have written only one fraction, and then we can get the two fractions. One fraction is 2 by x minus 2 and another fraction is 1 by x minus 3. So look at, 2 by x minus 2 is a partial fraction of the given fraction. On the other hand, we can say that 1 by x minus 3 is a partial fraction of the fraction 3x minus 2 divided by x square minus 5x plus 6. অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে কোনো ফ্র্যাকশনকে দুই বা ততোধিক যদি ফ্র্যাকশনে বিভক্ত করা যায়, তাহলে ওই সবগুলা ফ্র্যাকশনগুলোকে যোগ করে আবার এই মূল ফ্র্যাকশনটাকে লেখা যায়। তো এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন, আংশিক ভগ্নাংশ। অ্যান্ড পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনটা কিভাবে তুমি এক্সপ্রেস করবে ভিন্ন ভিন্ন অংশে, আমরা এগুলো কিছু রুল আছে। এখানে খেয়াল করবে যে এখানে যে ফ্র্যাকশনটা ছিল, দিস ইজ দ্য পলিনোমিয়াল অফ nx আর দিস ইজ দ্য পলিনোমিয়াল অফ dx। পলিনোমিয়ালের পাওয়ারের উপর নির্ভর করে ফ্র্যাকশনগুলোকে আমরা কয়েকটা ফ্র্যাকশনে বিভক্ত করতে পারি, যেমন প্রপার ফ্র্যাকশন, ইমপ্রপার অর ইকুয়াল ফ্র্যাকশন। অর্থাৎ ইকুয়াল বলতে আমরা বলতে পারি ইমপ্রপার কখন হয়, যখন উপরেরটা বড় কিংবা সমান হয় তখনই ইমপ্রপার বলা হয়। পাওয়ারটা যদি ইকুয়াল হয় তখন তাকে ইমপ্রপার বলা যাবে, আবার বড় হলে কি বলা যাবে, তাকে improper fraction বলা যাবে। We can say that the fraction is improper fraction if the power of the numerator is less than the power of the denominator, then the fraction is called proper fraction. Look at, we can write here x plus 1 divided by x plus 3 into x minus 2. Suppose this is the fraction, and look at, this is the polynomial of nx and this is the polynomial of dx. Here power of nx is 1 and the highest power of the nx is 1 and the highest power of dx is 2. Look at how can we find the power of the dx is 2. You can multiply x and x, you can get x square. Here highest power is 2, so you can make a fraction 1 by 2. So we can say that this fraction is called proper fraction.
On the other hand, you can write here x plus 1 into x minus 1 divided by 2x plus 3 into x minus 2. Here look at highest power of the nx is 2 and the highest power of the dx is 2. We can multiply x and x, we can get x square, and multiply 2x into x, 2x square. So highest power is 2, highest power is 2. Here the power is equal, so the fraction is called improper fraction. On the other hand, we can write x cube plus 1 divided by x square minus 1. You can get here the power of the nx is 3 and the power of the dx is 2. So you can make a fraction, then the fraction is 3 by 2. So you can say that this fraction is called improper fraction. Now we can do some problem, a partial fraction. X plus 2 divided by x square plus minus 7x plus 12. Here look at, if the denominator is not resolved in factorization, you can at first you can resolve it and then you can express the partial fraction. So you can write here x plus 2 divided by x square minus 4x minus 3x plus 12, and you can write here x plus 2 divided by, you can take common x, so we can write x minus 4 and we can take common minus 3 and you can write here x minus 4. X plus 2 divided by, you can take common x minus 4 and then you can write here x minus 3. Here look at, we have resolved x square minus 7x plus 12 as x minus 4 into x minus 3. Now we can write let x plus 2 divided by x square minus 7x plus 12 equal x plus 2 divided by x minus 4 into x minus 3 identity a by x minus 4 plus b by x minus 3. Here look at, this fraction is a proper fraction. Here power of the polynomial of nx is 1 and the power of the polynomial of the dx is 2. So the fraction is proper fraction. So you can write here a by x minus 4 plus b by x minus 3, because we do not know the what is the numerator of the first partial fraction and the what is the numerator of the second partial fraction. So you can express it by a unknown constant a by x minus 4 plus b by x minus 3, and you can use here identity sign. This sign name is identity, and it means the for all values of x the identity is true. This identity is true. So you can take equation number 1 and then you can multiply this the identity by x minus 4 and x minus 3. So you can write here x plus 2 identity a into x minus 3 plus b into x minus 4. This is the equation number 2. Look at, if we multiply by x minus 4 x minus 3 of both sides of 1, then you can write here x minus 4 into x minus 3. So you can divide x minus 4 x minus 3. So you can write x plus 2 and you can multiply it by x minus 4 into x minus 3. You can divide x minus 4 x minus 4. You can get x minus 3 only. So you can multiply it with a into x minus 3, and on the other hand, look at, if we multiply b by x minus 3 by x minus 4 into x minus 3, you can get b into x minus 4, because you can divide x minus 3 and x minus 3. Now you can write here, it is true all values of x.
it is true all values of x, x এর যে কোনো মানের জন্য, all x এর সকল মানের জন্য সত্য, all values of x। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, look at we have written it is true all values of x, this identity. Now we will find the values of a and b. You will see that যে x এর কোন মানের জন্য, x এর কোন মানের জন্য এখানে a এর যেই অংশটা কিংবা b এর অংশটা আমরা 0 করতে পারি। Now we will put the values of x, which value will put, অর্থাৎ কোন ভ্যালুটা এখানে বসবে, then the part of a or b will be 0. Look at, if we put here 3, then it will be 0, and if we put here 4, then it will be 0. If we put 3, then the value then this part will be 0, and we can find the value of b. And if we put x equal to 4, then we can get the value of a. So we can write here, putting x equal 3 in 2, we get, so you can write here 3 plus 2 equal a into 3 minus 3 plus b into 3 minus 4. Look at, তোমরা বলতে পারো যে স্যার এখানে আপনি সমানচিহ্ন ইউজ করেছেন, এখানে ছিল আইডেন্টিটি। যখন কোনো ভ্যালু পুট করে দিবে তখন আর আইডেন্টিটি চিহ্নটা হবে না, তখন এটা ইকুয়েশন হয়ে যায়, তখন এটা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখবে। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার 3 plus 2 5 equal a into 0 plus b into minus 1. So you can write here 5 equal minus b or b equal minus 5. আমরা তাহলে এখানে b এর মান পেয়ে গেলাম। এগেইন putting x equal 4 in 2, we get 4 plus 2 equal a into 4 minus 3 plus b into 4 minus 4. So you can write here 6 equal a plus 0 or a equal to 6. Dear students, look at, I have gotten the values of a and b. So you can put the value of a and b in equation number 1. Now you can put the value of, putting the values of a and b, the values of a and b in equation number 1, we get equal a by x minus 4 plus b by x minus 3, or equal, the value of a is 6 by x minus 4 plus value of b is minus 5 divided by x minus 3, and then you can write here 6 by x minus 4 minus 5 by x minus 3. Therefore you can write here x plus 2 divided by x square minus 7x plus 12 equal 6 by x minus 4 minus 5 divided by x minus 3. This is the answer. Dear students, I hope you have understood it easily. Now you can we can do another problem. This problem is improper fraction. Look at 2x cube divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, x minus 2 into x minus 3. This
fraction as a partial fraction. Here look at x, if we multiply x cube, we can get, if we multiply x, then we can get x cube, and here look at the power of the polynomial nx, x cube. So the power is equal, so we can say that the fraction is improper fraction. একটা জিনিস মনে রাখবে যে এখানে ফ্র্যাকশনগুলো এমনভাবে এক্সপ্রেস করতে হবে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনগুলো তার নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরের পাওয়ারের ব্যবধান যে অলওয়েজ 1 থাকে এইরকমভাবে নিতে হবে। এই জন্যই আমরা এই কাজটা করি যে সমান করার জন্য আমরা ডিভাইড করে দিই, পাওয়ার যদি একই রকম থাকে তখন আমরা ডিভাইড করে দিই, আর পাওয়ার যদি তোমার হয় বেশি হয় তখন তোমার উপরেরটা যদি পাওয়ার বেশি হয়ে যায় তখন তো এটা ইমপ্রপার হয়ে যায়, তখন এখানে আমরা ভাগ করে দিয়ে যে সংখ্যাটা পাবো ওইটাই এখানে লিখে বাকি অংশটাকে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশনে এক্সপ্রেস করে নেব। লুক এট হেয়ার উই ক্যান রাইট x multiply, then we can get x cube, and if we divide 2x cube by x cube, so you can get 2. Here 2 is the constant number, it is free from x, it is free from variable. এই ধরনের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে তোমাকে এই জিনিসটাই করতে হবে, অর্থাৎ যদি একই রকম হয়ে যায় পাওয়ারটা তখন ভাগ করে দিবে, এই যে যেই নিচে যেই সর্বোচ্চ পাওয়ার টার্মটা পাবে এই টার্মটা দিয়ে উপরের সর্বোচ্চ পাওয়ারের যেই টার্মটা ছিল এটাকে তুমি যদি ডিভাইড করে দাও তাহলে যেই অংশটা পাবে এইটা প্রথমে লিখে নিবে, আর বাকি অংশটাকে পর্যায়ক্রমে লিখে নিবে, কারণ বাকিগুলোর ক্ষেত্রে তখন আর উপরের এবং নিচের পাওয়ারগুলো ব্যবধান 1-এই থাকবে। যখন প্রথমটা সমান ছিল ভাগ করে দেওয়ার পরে বাকিগুলো সমান হয়ে যায়। So you can write here let 2 plus a by x minus 1 plus b by x minus 2 plus c by x minus 3. You can write the identity sign. This is the equation number 1. You have understood easily how can we write 2 here. If we divide 2x cube by x cube, because x we can get x cube. If we here 2x x, then we can get 2x cube. If we divide 2x cube by 2x cube, then we can get 1. But here here we have divided 2x cube by x cube, so we have written here only 2. Now we multiply the equation 1 by x minus 1, x minus 2, x minus 3. So you can write here 2x cube or 2 into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 plus a into x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 into x minus 3 plus c into x minus 1 into x minus 2. This is the equation number 2. Multiplying by x minus 2, x minus 1, multiplying by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 on both sides of 1. Here look at, now we put the value of x for what value of x, then the sum part will be 0. Look at, if we put here x equal to 1, then the part will be 0 and this part will be 0. We can find the value of a. So we can write here, you can write here, it is true for all values of x. It is true for all values of x. x এর সকল মানের জন্য এটা সত্য। তো so putting x equal 1 in
equation in 1, not equation in 1 we get, this is the identity chilo. So you can write here 2 into 1 cube equal 2 into 1 minus 1, 1 minus 2, 1 minus 3 plus a into 1 minus 2, 1 minus 3 plus b into 1 minus 1 plus 1 minus 3 plus c into 1 minus 1, 1 minus 2. You can write 2 into 1 cube equal to 2, 2 into 0 plus a into minus 1 and minus 2, you can write 2 plus b into 0 plus c into 0. So we can write here 2 equal 2a or a equal to 2 by 2 or a equal 1. Now we will put the value of x is 2 into অর্থাৎ 2 এর মধ্যে আমরা এখন বসিয়ে দেব কার মান x equal to 2 বসাবো x equal to 2 আমরা a এর মান 1 পেয়ে গেলাম you can write here a equal to 1 লিখে রাখতে পারো and আমরা x equal to 2 যদি বসাই তাহলে আমরা কার মান পেতে পারি দেখো now we put the values of x. Now we put x equal 2 3 in both sides of 2 respectively. Now we can write here 2 into 2 cube equal 2 into 2 minus 1, 2 minus 2 into 2 minus 3 plus a into 2 minus 2, 2 minus 3 plus b into 2 minus 1, 2 minus 3 plus c into 2 minus 1 into 2 minus 2. Look at, you can write here 2 cube means 8 to 16 and look at 2 into 0 plus a into 0 plus b into 2 minus 1, 2 minus 3, we can write here minus 1 because 1 and minus 1 if we multiply then we can get minus 1 and then you can write here c into 0. So we can write 16 equal minus b or b equal minus 16. You can write b equal to minus 16 and so you can write here b equal to minus 16 and then you can put x equal to 3. So you can write here 2 into 3 cube equal 2 into 3 minus 1 into 3 minus 2 into 3 minus 3 plus a into 3 minus 2 into 3 minus 3 plus b into 3 minus 1 into 3 minus 3 plus c into 3 minus 1 into 3 minus 2. So we can calculate it and we can get here 3 cube 27 and 2 54 and 2 into 0 because 3 minus 3 is 0, a 3 minus 3 is 0 plus a into 0, b 3 minus 3 plus b into 0 and you can write here c 3 minus 1 means 2, 3 minus 2 means 1, so you can write here 2c and you can write here 2c equal 54 or c equal 54 divided by 2, c equal 54 divided by 2. So you can write here c equal 27. শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে আমরা এখানে a b and c তিনটার মান বের করতে পেরেছি। Now you will put the value of a b and c in equation number 1. So you can write here now putting the values of a
B and C in 1, we get 2x cube divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 equal 2 plus the value of A is 1, x minus 1 plus value of B is minus 16 divided by x minus 2, value of C is 27 divided by x minus 3. So you can write here 2 plus 1 by x minus 1 minus 16 divided by x minus 2 plus 27 divided by x minus 3. This is the partial fraction of the given fraction 2x cube divided by x minus 1, x minus 2 and x minus 3. Dear student, I hope you have understood it easily and you can do it again and again. You can see it again and again. See you again later. Thank you. Khuda Hafiz.